ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కే వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కే వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Hello dear students, my name is Pranit Joshi. I want to take the physics classes on behalf of K Venkanna Junior College, Tarnaka. And this college is it is existed in Tarnaka near the flyover bridge. It is very near, and behind this is St. Anne's College and high school also. And from there onwards, and even though this is a college and we are taking care of the students who are coming and taking the admission into this college, and so that they can have that very good foundation in physics. Because the physics is very easy subject, but then all the students, they are afraid of this subject particularly related to the terminology and related to their equations and problems. This all they feel. Actually, this is not that much tough, but everybody afraid of the mathematics. But why this? Even though the physics contains that very easy problems, they get fear about these problems of the physical sciences. But we do in mathematics very tough problems, and using that all the formulae, using the concept, understanding that we do. But whereas the physical sciences, even though it contains very easy concepts and very easy understanding these derivations, and very few formulae are there, and the problems related to such kind of easy formulae, very less number of formulae, the students, they feel very hard. Because of that, our college has taken care and planned a very good program to make these physical sciences very easy for the aspirants of IPE. Not only IPE, then any students who are going for the +2 course, whether it is intermediate or any other course. But here we have to understand one thing. Before going to understand these physical sciences, there we have to observe one thing. What is that? In physical sciences, as you observed, my dear students, there you can find out all the things, activities, objects and everything, and those all related to our everyday life. Whatever the surrounding, the materials are there, activities are there, and different kind of the processes are there. These all are involved in our everyday life. Every day we see, starting from the morning, early in the morning till we go to sleep. But we feel that whenever these all the activities we are taken as the principles and the laws and the statements, and certain kind of possibilities as that possible facts are there, but we feel that this is related to a particular topic, but it is very tough to understand this all because they have given as a statement. What difficulty is there in that? Hello friends, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at KVC I am chemistry faculty. So
First of all, let me wish you all the best for your upcoming board examination. Here at KVC, we are the team of IITians and ITians and doctor to help you achieve your dream. So, what are you waiting for? Come and join us and fulfill your dream. There we can find out, suppose, I'll give a small example to make you to feel the physics easy. When we throw one ball onto the wall, what happens? Then the ball, it returns back to us only. What is happening actually there? Everybody knows that when we throw the ball, it comes back. When we throw the ball on the rigid body, it comes back. Even though we don't know that the body is rigid or not, simply we say that when we throw a ball onto the wall and we get that ball back into our hands. In this, what kind of principle is there? For every action, there is an equal and opposite reaction. This is actually given by Isaac Newton as his third law of force or third law of motion. In that equations of motion, we can understand these all three laws of motion. But in this, when we observe all these in this kind of activity, there simply we are throwing onto the wall, that is action. When we come to that in the physics terminology, and again from that wall we are getting it back towards us. That is what reaction of the wall on the ball. This is, it seems to be very simple, am I right? And it is really simple only, it is very easy only. But same activity till now we used this kind of the activity in our general terms in the life. But when we come to this physical sciences terminology, in physical sciences, the equations and all the terms, whatever we use a certain kind of the words for this kind of the activities. Am I right? Is it not a very simple thing? Then why too afraid of studying about this physics? It is very tough. It is not at all difficult. When we observe our regular activities and making a certain statement out of that. No, మనకు తెలుసు కదా ఇవన్నీ కూడా, ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ మనం రెగ్యులర్ లైఫ్లో ఎవ్రీ డే మనం చూస్తాం. కానీ మనకి ఏమనిపిస్తుందంటే ఏంటి ఇది ఫిజిక్స్లో ఇట్లా ఉంది ఏంటి, స్టేట్మెంట్ ఏంటి, టర్మినాలజీ ఏంటి అని. మనకు ఉండాల్సింది ఒకటే నేను చెప్తున్నాను. ఏ యాక్టివిటీ అయినా మనం చూసినప్పుడు దాన్ని మనం ఏ మీడియం తీసుకుంటామో, ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకున్నామంటే దాన్ని, ఈ యాక్షన్ని, ఈ యాక్టివిటీని ఇంగ్లీష్లోకి మనం ట్రాన్స్లేట్ చేయగలిగితే, దట్ ఆల్సో నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ గ్రామర్ పాయింట్స్ ఇన్ దట్, no not taking that parts of speech in all that. The concept must be understandable for the evaluator of the examination. That's all. Then this is only the thing what you have to remember. That's why while you are listening to my videos and about these physical sciences, there you observe that what kind of the words I am using, then how I am presenting that, then in what way I am making a sentence to make you to understand. If I can make you to understand, you also can make the evaluator of your paper to understand. That's why no need of worrying about this, all the terminology and all this not necessary while you are listening itself or while you are writing itself, and underline all those words or whatever the words you feel earlier those are hard, and now whatever you feel those are important to make a sentence, those all you note down and write repeatedly again and again and make friendly with those words. అవన్నీ కూడా వాటితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయండి. ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం అంటే బాగా అలవాటు చేసుకోండి. వర్డ్స్ని కనుక మనం అలవాటు చేసుకున్నామంటే మనకి అవి ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయంటే వెన్ ఎవర్ వీ థింక్ అబౌట్ దెమ్ దే విల్ కమ్ అండ్ ఇన్ టు అవర్ మైండ్ అండ్ వీ కెన్ ప్రజెంట్ దెమ్ ఆన్ ద పేపర్. ఎంత ఈజీ కదా. ఇదే యాక్టివిటీస్ని మనం కొంచెం మనము దాన్ని ఏం చేద్దామంటే కొన్ని వర్డ్స్ని మనం తీసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు కొన్ని వర్డ్స్ మీకు కొంచెం న్యూగా ఉండొచ్చు. న్యూగా ఉన్న వర్డ్స్ని మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని కొంచెం రాసుకోవాలి. ఒక పేపర్ తీసుకొని ఈ వర్డ్స్ కొత్తగా ఉంది నాకు, ఈ వర్డ్ని అక్కడ రాసుకోవడం, ఈ వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి లేదా డెఫినేషన్ ఏంటి, దాని స్టేట్మెంట్ ఏమన్నా ఉందా, బేసికల్గా ఎక్కడ అప్లై నేను చేయొచ్చు. దీస్ ఆల్ వెన్ యూ కెన్ థింక్, యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్, యూ కెన్ రికగ్నైజ్ దట్ and try to present
try to make a sentence and present on a paper, then this physics will become very easy for you. Okay, you have to think about the two things most importantly before starting up my lesson in the video. I want to request you to remember two things. One is whatever the simple language of English, what kind of the words you can use. Second thing is the basic concepts. అంతకుముందు నాకేమైనా కాన్సెప్ట్స్ తెలియవా ఈ చాప్టర్లో? ప్రతి వీడియోలో ఒక టాపిక్కి నేను బేసిక్ టర్మ్స్ ఏం యూజ్ చేస్తానో నేను మీకు చెప్తాను. ఇదే బేసిక్ టర్మ్స్ని మనం యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక కాన్సెప్ట్ని తయారు చేసుకుంటాం. దీన్ని యాక్టివిటీలోకి మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. యాక్టివిటీలోకి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మనము ఏ కంక్లూజన్లోకి మనం వస్తున్నామో రాస్తాము. దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. దెన్ నో దిస్ ఈజ్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్. Okay, and this is the basic introduction I want to give you so that you can concentrate on my videos. This is ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఎంత ఈజీగా ఉంటాయంటే మీకు చాలా ఈజీగా మీరు రాసుకోవచ్చు. మీకు మనకి టైం కూడా ఎక్కువ లేదు, కానీ టైం ఫ్యాక్టర్ని మైండ్లో పెట్టుకొని దీన్ని మనము ఇంటెన్సివ్ కోర్స్ లాగా మనం తీసుకుంటాం. ఇంటెన్సివ్ కోర్స్ అంటే నేను మీకు చెప్తాను. ఇంతవరకు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే క్లాస్కి వెళ్ళాము, క్లాస్లో టీచర్ చెప్పిందంతా కూడా నోట్స్ రాస్తాము, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ రాస్తాము, లేదంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ వింటాము, అవర్స్ మనం కూర్చుంటాము, పీరియడ్ వైజ్ కూర్చుంటాము అక్కడ. ఇవన్నీ రాసి కూర్చున్న తర్వాత మనకి ఏమొచ్చిందా అని మనం ఆలోచిస్తాం. ఆ చాలా టైం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం యూజ్ చేసే దాన్నే మనం ఎక్స్టెన్సివ్ స్టడీ అని అంటాం. ఇప్పుడు మనకి టైం లేదు కాబట్టి, అంటే ఎక్కువ టైంలో ఎక్కువ టాపిక్స్ని డీటెయిల్గా వెళ్ళడం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఇంటెన్సివ్ స్టడీ మనం చేస్తాం. ఇంటెన్సివ్ స్టడీ అంటే ఏంటి? చాలా ఇంటెన్సిఫికేషన్. అంటే వీటన్నిటిని కూడా మనం తక్కువ చేస్తాము, ఫిల్టర్ చేస్తాము, అనవసరమైన వాటన్నిటిని తీసేస్తాము, మనకేం కావాలో అవి మాత్రమే మనం చదువుతాం. ఇవే దాన్ని మనం ఏమని అంటాము, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కానీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కానీ ఇవే దానిలో మనం తీసుకుంటాం. అవునా? కాబట్టి దీంట్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే, మీకు నేను చెప్పేటప్పుడే ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అని చెప్పినప్పుడు వెంటనే దాన్ని నోట్ చేసుకుంటే మనకు చాలా మంచిది. ఈ వీడియోస్ కూడా మీకు చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా కూడా ఉంటాయి. అప్పుడు ప్రతి పాయింట్ నేను మీకు చెప్తాను. ఏది ఇంపార్టెంటో అది చెప్తాను, ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదో కూడా నేను మీకు చెప్తాను. నేను ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదని చెప్తానో దాన్ని పూర్తిగా నెగ్లెక్ట్ చేయమని అర్థం కాదు, కానీ డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ such kind of the points, but keep them in your mind so that you can answer in objective type questions, but not for the descriptive type of the questions. About the introduction part, about understanding of this video, when we come to that, ఈ వీడియోని మరల మీరు ప్లే చేసుకొని కూడా మీరు చూడొచ్చేమో, కానీ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం మీరు వింటూ ఉన్నారో, ఫస్ట్ టైం వినేటప్పుడే జాగ్రత్తగా వింటే సెకండ్ టైం అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా రివిజన్ లాగా ఉండాలి. అంతేగాని ఫస్ట్ టైంలోనే అన్నీ అర్థమైపోదు, ఏది కూడా అర్థం అవ్వదు. సెకండ్ టైంలో నేను అర్థం చేసుకుంటానని కాకుండా సెకండ్ టైం అదొక రివిజన్ లాగా ఉంటే దెన్ దిస్ వీడియోస్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ అండ్ యూ కెన్ స్కోర్ మోర్ మార్క్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. ప్రతి టాపిక్ కూడా ఆ చాప్టర్లో వెయిటేజ్ ఎంత, ఎగ్జామినేషన్లో వెయిటేజ్ ఎంత అనేది కూడా నేను చెప్తాను మీకు. ఇది మన క్లాస్లో మనం ఎట్లా ఉండాలి, ఒక వీడియోని మనం ప్రజెంట్ చేసి వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ వీడియో, వెన్ వీఆర్ వాచింగ్ దట్ వీడియో, మనం ఏ పాయింట్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్నీ తీసుకున్న తర్వాత నేను ఎగ్జామినేషన్కి ఇది యూజ్ అవుతుందా లేదా అని మీరు ఆలోచించవచ్చు. ఎగ్జామినేషన్కి ఇదేంటి, నేను ఇవన్నీ విన్న తర్వాత నాకు ఎందుకంటే మనకి ఆ టెన్షన్లోనే ఉన్నాం కదా, ఎగ్జామినేషన్ మార్క్స్ ఎలా వస్తాయి, తప్పనిసరిగా దీనికి ఎగ్జామినేషన్లో మార్క్స్ ఎలా వస్తాయో మనం తప్పనిసరిగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది అవి కూడా మనం మైండ్లో పెట్టుకుంటేనే దాని ఇంటెన్సివ్ స్టడీ అని అంటాం మనం. కాబట్టి ఈ ఎగ్జామినేషన్కి ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ అనేదాన్ని ఎన్ని మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు, దానికి ఆ చాప్టర్ మీద ఎగ్జామినేషన్ బోర్డ్ వాళ్ళు క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత వెయిటేజ్ ఇస్తారు, ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రతి చాప్టర్లో నేను బిగినింగ్లో మీకు నేను చెప్తాను. చెప్పినప్పుడు కొంచెం అది నోట్ చేసుకోండి. ఆ టాపిక్ అన్నీ కూడా డైవర్ట్ అవ్వకుండా క్లియర్గా వాటిని వినండి. విన్న తర్వాత మీ ఇంకా ఏదైనా క్లారిటీ కావాలంటే యూ కెన్ సజెస్ట్, అండ్ వైల్ the video you're watching that video you can give such kind of the suggestions to me.
so that you can get that very better videos, then thereon the continuity in our continuity. Okay, this is about the presentation of this video and how much it is useful for you and how the physics is easy for you. Okay, and now we'll go to the chapter. Then ఈ చాప్టర్ గురించి మనం ఏం నేర్చుకుంటాము, ఏ చాప్టర్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, ఇవి మనము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం.